That's a very interesting discussion. I think that's quite அந்த a. பேப்பர் பார்க்குறேன். Maybe we should read this paper on the pathways later on. திஸ் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நான் அது வரைக்கும் முன்னாடி இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்குறேன். ஸோ Yeah, there's a paper, Barham et al. On 2022, pretty much last year paper. 2022 வெரி ரீசன்ட். இது ஏன்னா இந்த இந்த ஐடியா வந்து நான் வந்து என்னோட பிஹெச்டி பண்றப்ப நான் அது யோசிச்சிருக்கேன். ஏன் இப்படி பண்ண இந்த ஐடியா மாட்டேங்கிறோம்? யாரோ காப்பி பண்ணிட்டாங்க. இல்ல இதுல நம்மளுக்கு என்னன்னா பிரச்சனை, நம்ம ஐடியாஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றப்ப தேவையான ரிசோர்ஸ் சப்போர்ட் எல்லாம் இல்லாததுனால நிறைய ஐடியா அப்படி போகுது. நான் பண்றேன். ஓகே ஓகே. ஒரு என்னென்னமோ $1 பண்ணி பில்லியன் கொடுத்தீங்கன்னா நித்திலன் வந்து டைரக்டா மார்ஸ்லயே போய் இறங்கிடுவாரு. அவ்வளவு ஐடியா வச்சிருக்காரு. $1 பில்லியன் அக்கௌண்ட்ல கொடுத்தா நான் சீக்கிரம் வேலையை அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு வைங்க. வீட்டுக்கு போயிடுவேன். நீங்க மார்ஸ் போவீங்க நீங்க சொல்ற, நீ வீட்டுக்கு போவன்ற. நான் வீட்டுக்கு போய் படுத்து தூங்கிடுவேன். நல்லா தூங்கிட்டு அடுத்த நாள் எந்திரிச்சு என்ன சாப்பாடு, நல்ல சாப்பாடு கிடைக்குது, எந்த ஊர் சுத்தி பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஃபிளைட் எல்லாம் புக் பண்ணிட்டு ஊர்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு வந்துருவேன். மொத்தம் உனக்கு வேலை செய்யறதுல இஷ்டம் இல்ல. So going back to the Gemini technical report. Gemini. It looks like training data set is used of web documents, books, code, images, audio and video. And the web documents தான் ஒரு controversy இருக்கு, whether they were scraping even copyright material across the web. Yeah. அப்படின்னு சொல்லிட்டு. This is something which I discussed with ரவியை மீட் பண்ணப்ப இதை நான் பேசிட்டு இருந்தோம். என்னன்னா இப்ப ChatGPTல வந்து ஸ்மால் கம்பெனி இல்ல அவங்க, they didn't have any copyright issues and legal issues. No, they didn't look at it. Yeah, they don't have சொல்ல முடியாது. See, being a small company, they needn't look at it. They should look at it, but they didn't care. They didn't have personal. Okay. They went ahead and used all the data set available on the internet. Okay. Apparently, Google being Google, and Google, though they have access to everything we have, like என்னென்னலாம் இருக்கோ அது எல்லாமே கூகுள் கிட்ட இருக்கு. அதாவது மெயில்ல இருந்து, யூடியூப் வீடியோல இருந்து, இமேஜஸ்ல இருந்து, சர்ச் டெக்ஸ்ட்ல இருந்து எல்லாத்தையும் அவங்க பார்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. கரெக்டா? இவ்வளோ டேட்டா இருந்தும் அவங்க அது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க இன்டர்னல் இதுலயே வந்து they won't allow it. Oh really? Okay. So அதனால they அவங்க இன்டர்னல் இது வந்து so stringent that they themselves will not, அவங்க ethically they cannot do it. And so that's the reason they are lacking behind ChatGPT-ன்றது ஒரு பெரிய claim. Okay. So they have made sure that their data is not this way, and that is one of the reasons they are not that powerful also அப்படின்றது. Okay. Yeah, I think this raises maybe we can take a detour here. I think this raises a question on the recent lawsuit by NYT on openAI. அவங்க வந்து looks like openAI was simply reproducing word by word what NYT's articles are. இது வந்து நேத்தோ இன்னைக்கு ஒன்று பார்த்தேன். அவெஞ்சர்ஸ்ல வந்து எண்ட் கேம்ல அந்த தேனாஸோட ஃபைட் இருக்குல்ல. ஆமா. ஸோ அதை வந்து ஒரு தேனாஸ் அவெஞ்சர்ஸ் 420p ஆர் 4K அல்ட்ரா ஹெச்டி வீடியோ அப்படின்னு போட்டினா அந்த ஒரிஜினல் படத்துல இருக்க அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் இல்ல, கிட்டத்தட்ட அதே ஸ்கிரீன்ஷாட் ஜெனரேட் ஆகுதான் டாலில. someone has okay அப்பனா someone has given input data இல்லையா? டாலியா மிட்ஜர்னியான்னு தெரியல, ஒன் ஆஃப் देम. சோ அதுக்கு ஒரு கிளைம் ஓடிட்டு இருக்கு, காப்பிரைட் இஷ்யூ. அடப்பா, நீங்க வந்து இந்த இமேஜ் இது வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க இது பண்ணிருக்கீங்க, அதாவது காப்பிரைட்டட் வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல, அது அங்க இங்க எங்க கண்ட இடத்துல கிடைக்கும், அதெல்லாத்தையும் பார்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. It is not creative. Yeah, it is generating what it has seen before. Simple logic. It can generate stuff which it didn't see also, but yeah, I don't see that argument actually, but anyway. What if I think we have discussed this earlier also, is like இப்ப நீ ஒரு ஹேட்டை தனியா பாக்குற, காந்தியை தனியா பாக்குற, ஹேட்டும் காந்தியும் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும்ன்றது அது இமேஜினேஷன் தானே. Still it has seen both the hat and Gandhi. It is not putting it together.
No, I agree. I think I am also putting மனுஷன் மட்டும் together என்னது in யூஸ் my own பண்றான்? way. No, sort of, but it is there is. I think it's going to other side of the balance. ரொம்ப கிளியர் காப்பி மாதிரி தான் இருக்கு based on the articles I've seen. Yeah. நம்ம மனுஷன்லயே ஒருத்தன் வந்து அனிருத்தா இருக்கிறான், ஒருத்தன் இளையராஜாவா இருக்கிறான், அது ஒருத்தன் யுவன் ஓகேங்க. சங்கர் ராஜாவா இருக்கிறான். நான் அதை So, விட்டுருங்க. பிளேகரிசம் வந்து பண்ணுதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் டூயிங் இட் ஆல். ஓகே, ஆமா ஆமா. லெட்ஸ் நாட் வரி அபவுட் அந்த பேலன்ஸ் தேவையில்ல. ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் ஃபோர் பீப்புள் சிட்டிங் அண்ட் டிசைடிங் வெதர் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆர் நாட். அந்த பிளேகரிசம் ஸ்கேல்ல பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி ஹை தான் என்ன கேட்டேன். Yeah, I'm not gonna negate it, but yeah. And there are people who are, for example, artists who are generating content, real content. அவங்க கண்டென்ட்டை வந்து வந்து someone is misusing மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. மேபி I am bit against the such things, so I am biased கூட வச்சுக்கலாம். But I think there is a strong case for them, at least legally strong case இருக்கு. That's what I feel. பாப்போம். Something which I am not very எனக்கு அது புரியல. இப்ப in this current trend, what is copy, what is inspiration, and what is genuine art? This is a problem with a lot of this AI enthusiast. அவங்க என்ன பண்றாங்க, they can do whatever they want and they can get away with it. அந்த goal pursue பண்றதுக்காக they want to redefine a lot of things. There are already norms set in place for copyright, for artist plagiarism எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. அதான் எக்ஸிஸ்டிங் லாஸை நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்களா? கிடையாது. இல்ல எனக்கு தெரியும் பிளேஜ் யூ ஜஸ்ட் இஃப் தே கேன் பே த பர்சன், இஃப் ஐ எம் யூசிங் அன் ஆர்ட் அண்ட் ஐ கேன் அண்ட் த பர்சன் ஹஸ் அந்த ஆளுக்கு தேவையான பைசாவை கொடுத்துட்டு யூஸ் பண்ணா இட் இஸ் ஓகே தான். No, I am not saying this model should not exist. They should have paid to all the people for they got the input data set from actually. I think it is used by அதான் I think it's very complex. அது வந்து ஏன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்றது வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் பை ஹவு தே செல் இட் தானே. If someone uses the copied one content, then they have to pay for it. Exactly, very valid point. Actually, very valid point. I like this point. So I think if they are commercially making money out of this, then it's a problem. If it is an open source model which is available for everyone to reuse, then I say you can use whatever data material you want for your input data and then allow it for open use. That's fine. Maybe that also has some issues, but as legal at least I acceptable for me. இப்ப நீ பிளேஜரைஸ்ட் மெட்டீரியலை ஜெனரேட் பண்ணி அதுல ஒருத்த பைசா பாக்குறான்ல. இப்ப அதான் openAI பண்றான். இல்ல openAI வந்து பிளேஜரைஸ்ட் மெட்டீரியல் இன்னும் ஜெனரேட் பண்ணல. அதாவது அவன் ஜெனரேட் பண்ணல. இப்ப யாராவது யூஸ் பண்றவங்க ஜெனரேட் பண்றாங்கல்ல. ஆமா. அவன் நீங்க அவன் மேல பழிய போடாம ஜெனரேட் பண்ற மேல பழிய போடுறீங்க. அவன் ஆமா, ஏன்னா openAI can generate 100 things. இப்ப நான் 100 things இப்ப வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா this is like blaming a bullet and not the revolver. நான் சொல்றது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்ப Adobe Acrobatன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. எஸ். அத நான் யூஸ் பண்றேன். நான் தான் அதுல என்ன வரையணும்ன்றதை டிசைட் பண்றேன். அதுல நான் என்னோட இனோவேட்டிவா நான் ஒன்ன யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு டூலை வச்சு நான் வரைஞ்சு அதை என்னோட ஆர்ட்னு நான் கிளைம் பண்ணலாம். அதே டூல்ல ஐ கேன் காப்பி லியோனார்டோ டா வின்சிஸ் ஆர்ட் அண்ட் சே and if I sell that as Leonardo da Vinci's art, then I have to pay இது. சோ நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஒவ்வொரு யூசர் அந்த டூலை யூஸ் பண்ணி ஜெனரேட் பண்றான்ல. பட் ஆனா இப்ப என்ன கிளைம்னா, இந்த பக்கத்துல இருந்து பேசுறப்போ I am saying the other side of it is OpenAI said any user generating any kind of content, they needn't worry about copyrights. OpenAI will do the battle for them. அப்படின்னு இப்ப OpenAI கிளைம் பண்ணிட்டாங்க. சோ அத வச்சு that is their major thing. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க காப்பிரைட் கண்டென்ட்டா யூசர் needn't worry about it. OpenAI will do the battle for them. சோ நீங்க என்ன வேணாலும் எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சு நீ சொல்ற அந்த பிரச்சனை வருது. I have a lot of disagreements here. ஒரு ப்ராம்ப்டர் ஜெனரேட்டர் வந்து he is just asking question. அவ்வளவுதான். ஆக்சுவலா he is not actually generating an art. He is not the artist here. Artist here is not guy who is doing the prompt. But anyway, I think we agree to disagree here. I am seriously on the side of artist. I mean, இல்ல ஓகே, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, எனக்கு I was fine till
இது வந்து இப்ப கூட if OpenAI says, let's say as a user I go generate some copyrighted content out of OpenAI model னு வெச்சுக்கோ. If for the copyrighted content which I'm generating, right, I needn't pay any money. OpenAI அதுக்கு money pay பண்ணுச்சுன்னு வெச்சுக்கோ, I am good. I'm not saying, I'm not putting the user under the இது. ஆனா நான் அதுல இப்ப OpenAI can generate something even better than copyright content, right? அதுக்கெல்லாம் நீ காப்பிரைட் கேட்காதன்ற. நான் கேட்கறது என்னன்னா, if people do plagiarism using OpenAI, then do the claim. But அத வச்சு அவனும் பண்ணலன்னு வெச்சுக்கோங்க. நான் இப்ப let's say I don't create Avengers, but I create some let's say Kalki 22028 அப்படின்னு அத ப்ராஜெக்ட் கேன்னு ஏதோ ஒன்று கிரியேட் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோ. I am fine இல்ல. It is not copyrighted. Nothing. I think you have to look at the specific example where it simply generated the same article which NYT generated. That is a big problem. The same article and then I didn't pay money na, then there is a problem. அங்கதான் நான் சொல்ல வரேன். I think there is one argument. என்ன சொல்றாங்கன்னா, maybe this NYT article was there in web at multiple places, not only one instance. அது எல்லாத்தையும் scrape பண்ணி it had multiple data set of the same article, and then it fed into it so that it pretty much memorized the whole thing actually. Yeah, let it. But why, like my point is, யாரா இந்த NYT ஆர்டிகிளை வச்சு பணம் யாரா ஒரு யூசர் அதை இப்ப வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, இப்ப இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து they are just trying to find what are the, nobody made money out of it இல்ல. See, NYT made money out of it. That's still that article. No, let me say. அந்த article, let's see, there is an article A which is under paywall. அதை நான் இன்னைக்கு ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா, அதை ரீட் பண்ணணும்னா, let's say it's a big analysis, market analysis or analysis on a particular country. அந்த analysis currently under paywall. அதுக்கு நான் பே பண்ண தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். Today I can access this article without a paywall on ChatGPT. இல்லையா? Free. Got you. Somebody is losing money. இல்லையா? Makes sense. But எனக்கு என்னன்னா, அந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்றப்ப they have to pay moneyன்ற. அதான் நான் சொல்ல வரது. Yes, I think this is something should be resolved easily. Either you pay money to NYT, or if someone generates an article which uses NYT content, then someone pays some royalty. ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் பிரச்சனையானா. இப்ப வந்து இது லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ்ல இருக்க இஷ்யூவே வந்து அது ஜெனரேட் பண்ற கண்டென்ட் வந்து எந்த இதுல இருந்து ஜெனரேட் ஆச்சுன்றது வந்து காப்பிரைட்டட் மெட்டீரியல்ல இருந்து ஜெனரேட் ஆச்சா, காப்பிரைட் இல்லாத மெட்டீரியல்ல இருந்து ஜெனரேட் ஆச்சான்றது தான். That's a good I say analysis. That's why we input dataவே வந்து அவங்க வாங்கும்போதே கார்ப்பரேட் டேட்டாவை காசு போட்டு வாங்கிட்டாங்கன்னா this issue is solved actually. Otherwise they have to be very careful in data curating. I think this paragraph simply says that Google has went to a lot of pains to make sure that the data வந்து remove harmful content. I think they had a lot of evaluations before they went for anything. Harmful content remove பண்ணணும். They have to evaluate the data set for actually different determined through ablations of smaller models. Different data mixtures, எந்த type of mixtures பண்றது, quality filters. So they had a lot of work before the input data set is determined, which probably OpenAI didn't do because it's a startup and they don't have a bigger scale. And they still say that there is very interesting to remain around finding the optimal data set distribution for pre-training. Yeah, I think this is a larger question, which everyone has to look at it. I mean, இது வந்து இப்பயே சால்வ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை, but it is going to be a problem and people will some way capitalism will win at some way. அது எப்படின்றது தான் at some point they will win. அது எப்படி பண்றாங்கன்றது பாப்போம். எனக்கு தெரியல. I think the data quality is very very important இல்லையா? ஆமா அதான் அதனால தான் இப்ப பெரிய பிரச்சனையும் ஓடிட்டு இருக்கு.